Welcome, dames and heren. It is the month van October. Ram. You are here. Ram mensen. Okay, so the month van October, you have 2 keer 9 van bochel, emotionele situatie. 9 van bochel. De 9 van bochel. Heleboel emotionele situatie met family. And met mensen dat je heeft some sort of a relatie met, okay? Alright, dus wat hebben wij hier? We have the energy van de 8 van bochel. En de 8 van bochel, het is die energy van emotional eind. En een emotional eind komt op. En voordat ik ga even verder, dames en heren. Dood is in de tweede week. 2 keer de energie van dood. De energie van de tweede week hebben mee te maken met dood, oké? En er is 2 keer de energie van dood, 1 keer de energie van dood in de 4e week. En de dood komt op in de house van family, dus een family. Family issues, iemand van de family gaat overlijden. Dood is in de tweede house en dat kan de energie van de Taurus, stiermensen. Dood is boven de diefstal van een tweeling. En mensen recognize een tweeling en een maag. Wat een tweeling en een maag heeft gedaan. Oké, dus de 8 van zomer heeft mee te maken met... je moet best wel some sort of a beslissing gaan maken. Het is zeer emotional. En ik zie dat heel veel communicatie dat jullie ram of jullie zelf krijgen of gaat even uitgeven, oké? Zeer communicatie. De energie van this energy is heel veel communicatie en het komt van een crave naar jullie ram, oké? De 9 van zomer, happy family. Dat is best wel positief. Heel veel van jullie ram mensen komen in aanraking met positive energy in the family. Oké, en je bent op zoek. Het is een break dat brengt back de geluk in je family, omdat het is out of so it says met family en family harmony is niet daar, oké? Mensen gaat even recognize dat ik crave from an underland double in witchcraft, oké? Daar, energie van de duivel. En mensen komen achter dat deze crave, some sort of a communicatie, komt out. Waar mensen komen achter dat de crave, about the crave devil in witchcraft. The devil and the house. Oké, en de as van zware vertel dat deze buitenlanden crave double in witchcraft. Dus het is, ja, dames en heren, dingen komen nou uit omdat mensen gaan even kijken. Neem actie. En dit is een situatie, als sommige van jullie ram zijn ziek, omdat ik zie hier een eind to some sort of a ziekte. Een steenbok nou vertel of laat licht verschijnt om de ziekte dat je hebt meegemaakt. Hoe je wordt ziek en dat soort van dingen. Nou, het is een situatie, dames en heren, waar medicine world gaat even recognize dat mensen worden ziek zonder weet je, as there is some sort of a sickness, dan komen bepaalde dingen daarvoor om te laten zien dat, oh, iets is niet goed in de lichaam. Niet vergeten dat we zijn van energie. We zijn een auto. En als daar is geen benzine in de auto, dan gaat de auto niet rijden. Hij kan niet starten. Dus daarvoor, als je draait die sleutel, het geeft door dat, hey, ik heb geen olie of ik heb geen benzine, dus ik kan niet, ik werk niet, oké? En zoiets als mensen hanteer ziekte en mensen weten niet hoe kan deze persoon, een gezond persoon, opeens wordt ziek. En het is een buffel voor
ziekenhuis, huisarts, specialist, die snapt niet wat is precies hier gebeurd. Nou, stress creëert heel veel problemen, maar deze problemen gaan mensen achterkomen dat de buitenlanden krijgen, is degene dat betaalt om sommige van jullie ziek te worden. En een stembok gaat het aan jullie laten weten waar en wat hanteer je. Oké? Dus, emotionele situatie, je wenst dat je droom komt uit. De 9 van bochel 2 keer. Je wenst dat een droom komt in vervulling. Dus dat is best wel goed. Is zeer emotional. En als je bent in een relatie met een crave, is zeer emotional. Jij en een crave gaat echt keihard. Een crave komt keihard tegen jou met heleboel informatie. Oké, dus wees voorzichtig. Wees voorzichtig met some sort of buitenlandse organisatie, institution. Wees voorzichtig omdat de mensen is heel deceptive. Oké, dus en there's a crave in het buitenlanden or buitenlanden crave dat is zeer deceptive. Dus wees voorzichtig omdat deze persoon wil gaan naar alle landen om een stembok te vermoorden. Oké, omdat een stembok laten zien dat deze crave buitenlanden mensen fraudeer documentatie en creëert een diefstal. En jij bent connected met deze crave. Oké, nou, moeilijkheid in de eerste week, moeilijkheid, financiële moeilijkheid voor een heleboel van jullie RAM mensen. Some sort of a financial moeilijkheid is hier voor jullie RAM mensen in de eerste week. Tweede week, je hoopt dat some sort of a geheimhouding tussen u en Leo is niet uitgekomen, maar het komt best wel uit. Mensen, kom achter wat jullie Ram en Leo hebben gedaan. Nogmaals, pas op voor een young crave buitenlanders. Deze persoon double met witchcraft, black magic. Dit is echt witchcraft, black magic. En het heeft mee te maken. Daar zijn bepaalde kaarten dat ligt naast elkaar. Vertel je echt de waarheid over een situatie. Nou, de as van zware is informatie komt uit over een huis. Maar daar zat de crave weer van bochel. En deze persoon manipuleert dingen door de gebruiken van witchcraft. Oké, heel veel zwarte magie. Oké, heel veel mensen is niet van op de hoogte dat deze mensen, buitenlanden mensen, daar zijn sommige landen dat ik eet de eten niet en ik heb niks mee te maken met de mensen, omdat als ze is gewoon ingeburgerd dat zwarte magie is een leven, is een deel van de leven. Nou, dat geloof ik niet in, oké? En sommige landen, ik heet echt sommige food en dat soort van dingen. En als ik moet eten met mijn hand, even gaan eten, nee, het spijt me. Maar ik weet niet waar je vinger is. Ik weet niet als je je hand kan wassen. Nee, bepaalde dingen doe ik niet. Transition voor jullie mannen. Eind kan opkomen met je huwelijkse. Eind je financiële situatie. Eind naar je zaak. Mensen recognize dat jullie ramman uit de waarheid niet gesproken. Mensen is now recognize dat een diefstal was gepleegd door een maag. Mensen nou hebben alle data en informatie en recognize dat jullie ram samen met de maag hebben diefstal gepleegd door data en informatie van een stembok vrouw computer weg te halen. Oké. De kaarten ligt niet. Oké. Dus daar het is. Dus de waarheid nou uitkomen omdat mensen hebben data en informatie gezien dat jullie ram mensen samen met een maag hebben data en informatie van een stembok computer genomen. Oké, ze hebben het nou uitgevonden. Ze zien alle de dingen. Verdriet voor je vrouw. En jullie stembok, jullie ram, probeer een stembok even, zoiets als
Liefde. En deze person is zo, het says, back up. Alsjeblieft, kom niet dik bij mij. Ik moet niks van jou. Oké? Sommige van jullie is je vrouw. Je vrouw is zeer boos met jullie ram. En je probeert even, so it says, ja, waarom ben je zo boos? En je ziet, ram, je bent een luchtmensen, je bent vuur. En je appen naar dingen. Ram, Leo en boodschappen mensen kan zo woep opgeblazen als een vuur. Maar je maakt dingen kapot. En dit is nou kapot, oké? Want deze maakvrouw wil niks van jou. Deze tweelingvrouw wil niks van jou. Deze steenbokvrouw wil niks van jou. Omdat ze recognize dat je manipuleert een situatie en hebben ze in serious problemen gekomen. Dus ik zie heel veel conflicts in de liefde. Oké, sommige mensen staan stevig tegen jou. Ze wil niet meer, ze wil niet verder. En jullie rammensen ook staan stevig in je schoenen. Heel veel problemen met de huwelijk, heel veel problemen met scheiden, complicatie met huwelijk en scheiden. Dat is daar mensen nou recognizen wat een weeskal heeft gedaan, dat een weeskal heeft gecreëerd heel veel complicatie. Page van Pentacles. Mensen nou recognize wat een visgreep of scorpion man heeft gedaan. En hoe een visgreep of scorpion man komt op met een heleboel geld. Mensen is nou van op de hoogte en recognize de leugens en deceptiveness van deze visgreep of scorpion man. En hoe hij aan zijn geld is bijgekomen. Dan zien wij de energie van transition. In the family, sommige van jullie ram wil some sort of a new start in the family. And it is so, it says, you sit to communiceren with the family that, hey, zullen wij het probleem dat we hanteer even op de huis en vooruit gaan. En ik zie dat je probeert om te zetten, maar it's so it says, ja. Een stiermaak of steenbokvrouw. And this is a young person, man of vrouw, draai zijn rug aan jullie. En als je hebt een kind, dat is een stiermaak of steenbok. Deze kind gaat echt een eind met de contact en de relatie met jullie ram. En whatever dat is gebeurd tussen u en je kind, deze persoon besluiten om verder met zijn leven zonder jou. Oké, dus jullie rammoeders hebben soms soort van problemen met je kind. Dat is een stiermaak of steenbok vanwege dat deze kind wil geen connectie met u. Een steenbok is nou ziek en mensen nou recognize dat deze persoon ziekte is niet van the medicine world. So it says mensen recognize dat deze persoon ziekte. Iemand heeft hanteerd de ziekte aan deze persoon. It is as if iemand deed iets tegen deze persoon. En dat hanteert de ziekte. Dus dit komt op. Maar ik zie dat het is een steenbok. De steenbok wordt beter. Omdat de vis gaat even aan de steenbok vertellen dat jullie ram is degene dat hebben deze situatie gedaan tekens, oké. Dus, eerste week, je winst en je droom komt in vervulling. Some sort of good news komt in. Positive energy. Mensen nou komen achter de verwerking van een maak en een visgreep of scorpion. Hoe ze heleboel geld verdienen aan de volste benodigdheid. Transition komt op voor een Leo. Heleboel moeilijkheid voor een Leo en connectie tussen jullie ram en een Leo komt tot een einde. Omdat mensen recognize dat jullie ram forfeit een situatie door de verbruiker. Je gebruikt een maakman documentatie en informatie van een vrouwcomputer af te halen om een Leo te geven. Mensen, daar is het. Mensen is nou achter gekomen en recognize en hebben een einde hier geplaatst
omdat ze recognize dat de data en informatie dat een Leo heeft, is niet van een Leo. Je vrouw heeft problemen met de kinderen vanwege dat de kinderen hebben dadelijk gezegd, ik wil geen meer connectie met jullie. Nou, mensen dat hebben kinderen, dat is stiermaker of stenbok, die nemen afstand van jou. Het is best wel moeilijk voor jullie, vrouw, omdat het je kinderen. Maar het probleem is dat de issues tussen u en je kind wordt niet zo opgelost. Daar moet een intermediair dat komt binnen, dat kunnen luisteren naar twee kanten van de verhaaltje. Oké, alle verhaaltje op twee kanten. En hier. Sommige van jullie willen some soort van nieuwe start, maar daar zit te veel complicatie en problemen. En het is een situatie waar je repetitie is nou beschadigd, omdat jullie proberen de repetitie of de reputatie van een stenbok in de waarde te brengen en mensen is nou achtergekomen wat jullie ram heeft gedaan. Dus deze nieuwe start dat jullie ram had gehoopt voor dat komt op, gaat niet lukken. Een eind komt hier aan, omdat een jong stiermaker of stenbok gaat de waarheid vertellen over hoe jullie ram hebben ze trek bijgekomen in een issue en een situatie. En mensen recognize dat jullie ram manipuleert jonge mensen. Als je vrouw is een kreef, je vrouw heeft gecreëerd heel veel chaos voor een stiermaker of stenbok person. En deze person is zoiets als is een kind, ik moet niks meer met jou. Als is dan, hoe noem je dat nou? A friend of a kennis of zoiets. Die mensen is zoiets als laat me met rust. Alsjeblieft, bel me niet. Alsjeblieft, laat me met rust. Omdat jullie hebben mijn gebracht in een situatie dat was gebaseerd op leugens en deceptiveness. En nu wil ik gewoon op mijn eigen been kan staan en deze situatie oplossen. So, ik zie een eind voor een stiermaker of stenbok. En deze stiermaker of stenbok is tussen de leeftijd van 25 en 50. En deze persoon wil echt geen meer communicatie doen met jullie. Omdat deze persoon recognize dat jullie hebben hij of zij in some sort of huge problemen gebracht. Dat nou deze situatie, deze maak, stier of stenbok recognize dat in de eerste plaats jullie waren niet eerlijk en nou creëer chaos. Oké? Dus, ja, het is een leergang. Alles in het leven is leergang. Complexe zitten met geld voor jullie ram. Maar je hebt 2 keer de 9 van Bochel en dat is goed. Namaste.